Hello everybody, welcome back to a new learning session. आणि आज आपण शिकणार आहे a very important concept which is called short selling. So before I dive into explaining short selling to you, I would like to inform you that this is a very important concept for a trader and an investor. त्याच्यामुळे I would like you all to make sure you have a diary or a notebook and a pen or a pencil handy so you can make notes about what I'll be teaching you. So as what will we learn from this session is, in very simple word, we'll understand what to do when the market comes down. We all know कि market जेव्हा वर जातं, we have to buy and we have to sell at a higher price, so we can book profits and make money. So what do you do when the market comes down? So when the market comes down, if you want to earn money, if you want to make profits, we use the concept called short selling. Now let me explain to you in a step-by-step way what exactly is short selling. So to understand short selling better, we need to understand what is short selling and how it is done. Short selling is done by giving margin to the broker and then selling those shares first and then buying them later. I know this might sound confusing, थोडं confusing वाटेल, but I will break it down for you in a much easier way. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टँड की आपल्या ब्रोकर अकाउंटमध्ये किंवा आपल्या डीमॅट अकाउंटमध्ये वी नीड टू हॅव फंड्स. ते फंड्स आपण वापरणार आहे टू गिव्ह मार्जिन, टू गिव्ह द ब्रोकर ॲज अ सिक्युरिटी. जेव्हा आपण त्याच्याकडनं ते शॉर्ट सेल करण्यासाठी तो स्टॉक किंवा ते डेरिव्हेटिव्ज आपण त्याच्याकडनं घेणार, तर आपण एक त्याला सेफ्टी मार्जिन म्हणून आपण ते पैसे ठेवायला देतो. सो आय विल एक्सप्लेन टू हाऊ इट वर्क्स. सो हाऊ डज इट वर्क इन द मार्केट? पहिली गोष्ट, आपल्याला तो स्टॉक ब्रोकरकडनं मार्जिन देऊन घ्यायचं आहे. म्हणजे एक्झाम्पल, इन अ व्हेरी सिम्पल लँग्वेज, इफ अ स्टॉक इज फॉर 1000 रुपीज अँड यू वॉन्ट टू शॉर्ट दॅट स्टॉक, द ब्रोकर विल आस्क यू अराउंड 20 to 30% ॲज अ मार्जिन. आता इट कॅन डिफर फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर की मार्जिन किती असतं, पण नॉर्मली इंडियन मार्केट्समध्ये 20 to 30% ऑफ द ॲक्च्युअल प्राईस असतं. सो लेट्स से 1000 रुपी स्टॉक असेल, तर you will have to pay the broker a 200 or 300 rupee margin. Against that, he will give you a stock. Now, point to note is, once you get that stock, you sell the stock. So you're not buying the stock, you are borrowing the stock. तुम्ही त्याच्याकडनं स्टॉक टेम्पररी घेताय, उसना घेताय. You have not purchased the stock. Okay, so now you have sold that stock at 1000 rupees. तुम्ही त्या 1000चा स्टॉक विकण्यासाठी मार्जिन मनी तुमच्या ब्रोकरकडे ठेवले, विच इज अराउंड 20 to 30% ऑफ द ॲक्च्युअल प्राईस. सो नाव वन्स यू हॅव सोल्ड द बॉरोड स्टॉक, जो उसना घेतला स्टॉक आहे तुम्ही तो सेल केला आणि मग त्याची व्हॅल्यू खाली आली. सो स्टॉक 1000 वरनं लेट्स से खाली आला. सो लेट्स अज्युम द स्टॉक कम्स फ्रॉम 1000 to 950. सो नाव व्हॉट हॅपन्स, 50 रुपीज स्टॉक मायनसमध्ये आला आहे. सो नाव इफ युअर स्टडी टेल्स यू दॅट यू कॅन बुक प्रॉफिट्स, सो तुम्ही काय करणार आता, नाव यू विल बाय द स्टॉक बॅक ॲट 950 रुपीज. सो तुम्ही 1000 रुपयाला स्टॉक विकला, 950ला विकत घेतला. सो तुमची बाईंग प्राईस काय झाली 950, सेलिंग प्राईस झाली 1000. सो मधला 50 रुपीज तुम्ही प्रॉफिट कमवला. इज दॅट क्लिअर? सो इट इज बेसिकली डुईंग युअर इन्व्हेस्टमेंट बट इन अ रिव्हर्स वे. So basically difference between your buying price and your selling price is your profit. So आता when it comes down, you buy the stock in the market at a lower price because your study says that the price may come down. आता now that you have bought the stock back, you have the stock with you. That means you can give that stock back to the broker and you get your margin money back. So how does this actually work in the market? मार्केटमध्ये पोझिशनल इक्विटी किंवा इक्विटी आपण शॉर्ट करू शकत नाही ओव्हर अ डे. इंट्राडेमध्ये इक्विटी अलाव करतात, बट मेजॉरिटी शॉर्ट सेलिंग इन्स्ट्रुमेंट्स हे डेरिव्हेटिव्ज असतात. सो फ्युचर्स अँड ऑप्शन्समध्ये शॉर्टिंग करता येतं. इक्विटी इंट्राडे करतात, पण पोझिशनल तुम्हाला अलाउड नसतं करायला. सो वी नीड टू अंडरस्टँड, आपण जे एक्झाम्पल आता समजून घेतलं इज बेस्ड ऑन अन इक्विटी ऑर अ स्टॉक फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. But derivatives मध्ये there is something called a lot system which we'll understand in some time. So now let's have a look at
how an actual example will look. So let's assume की एक SBI चा future, so future is a contract, it is a derivative. So everybody who understands how to do an investment knows how to do stocks. But short selling ला you need to understand futures options as well. So futures is basically एक सेबीनी एक लॉट साईज ठरवला असतो. सेबी डिसाइड्स की SBI चा लॉट साईज किती असणार. So according to that lot size, that is the minimum number you have to short. You cannot say मला एक का दोन स्टॉक करायचे. That is the minimum number. So let's say SBI Bank has a lot size that's allotted to it. I will explain the lot size as we go ahead. 530 रुपयाला at rupees 530, if I have given margin to my broker and I'm shorting SBI Bank futures at 530 rupees. Now let's assume that the stock goes down. The stock goes down and it reaches a level of 440 rupees. So now what I do is, मी जो stock short केला आहे 530 रुपयाला, I cover my position. So मी आता जो short केला आहे तो मी buy करतोय. I go long. So मी माझी position cover केली आहे 440 rupees in SBI. So now margin देऊन मी stock घेतला, तो stock मी sell केला आणि सेल केल्यानंतर परत मी बाय केला. सो आता स्टॉक माझ्याकडे परत आलेला आहे, तो स्टॉक मी माझ्या ब्रोकरला परत देऊन टाकला. सो म्हणजे मार्जिन जी ठेवली होती ती फ्री झाली. बट नाउ लेट्स लुक व्हॉट द इम्प्लिकेशन इज. आय हॅव यूज्ड मार्जिन मनी टू सेल. आय गेट बॅक मार्जिन मनी बिकॉज आय हॅव गिवन द स्टॉक बॅक आफ्टर बाईंग इट. आय हॅव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 90 रुपीज. 90 कसं, 530ला सेल केला, 440ला बाय केला. सो आय सोल्ड ॲट 530, आय बॉट बॅक ॲट 440. सो दिस इज अ 90 रुपये डिफरन्स. सो नाव लॉट साईज इन SBI is 1500 quantity. So you need to at least have a 1500 quantity which you need to short. So this is basically a lot size that is defined by the SEBI. So SEBI म्हणजे काय? SEBI, like we've learned in the previous videos, it governs the stock exchange. So 90 rupees per share into 1500 shares. So what is the profit you have made? Would you like to calculate that? We will. So 1500 into 90 is a profit of 1,35,000 rupees. Would you like to know on how much you have made this profit? Okay, I'll take you to something called a margin calculator. So normally I use the Zerodha margin calculator. So Zerodha margin calculator actually gives me an exact margin. So आता आपण SBI futures करतोय. So equity मध्ये let's assume की मी SBI futures करतोय. So let me just type in here as SBIN. So SBI च्या एका let's say जानेवारी मध्ये मी शॉर्ट केला असेल. आता प्राइस जास्त चालली आहे, but this is the old example I'll be giving you. So I need to have a margin of 178. So 1,78,000. So 1,78,000 is the amount I have to keep. So that's the amount I need to short this. So if I can get a 90-point move, I almost make a 1,35,000 rupee profit. So now I'm very sure most of you will say it looks too unrealistic. हे शक्य आहे का? So this is not an example I have shared. This is an actual trade that happened. So I'll show it to you in the next slide. So we had spoken about SBI at 530 selling and SBI at 440 buying. So this is the SBI chart. This has happened in February and March. So if you see, ithe is a short killer. 530 was the price here. You can see SBI at 530. Apologies for that. In futures lot. So if I have to sell SBI at 530, I need a 1,78,000 margin. 1,78,000 मला मार्जिन लागतं आहे SBI सेल करायला. ते सेल केल्यानंतर ही डाव 3 आपण शिकलो. डाव 3 फॉलो करत ही प्राइस इथपर्यंत आली. त्यांनी मला एक हॅमर वेपन दिला इथे, जो आपण मगाशी बोललो होतो की हॅमर इज अ बुलिश साइन. सो बेरिश ट्रेंड इज ओव्हर, बुलिश कुड बिगिन. सो मी या प्राइसला हॅमर आल्यानंतर माझं बुकिंग केलं. सो बुकिंग वॉज डन ॲट अराउंड 440 रुपीज. सो नाउ इफ यू सी, दिस वॉज अ 1 month ट्रेड. हे स्टार्ट झाला होता अराउंड 7th of February. हा संपला अराउंड 8th of February. So you could have shorted SBI
at this level in February with a margin of 1,78,000, and you could have come out with a profit of 1,35,000 in 1 month. So this is the power of futures. Obviously, I will not be going deep in the FNO future and options seminar here, but I want to show you what short selling means. So this is how short selling works. Now what we need to understand is we need to calculate short selling in lot sizes if you're doing futures and lot sizes if you're doing options. If you want to know more about future and options, I would highly recommend that you upgrade yourself to the gold membership, where I'll be teaching the future options, OI data one-on-one and with you on a live seminar. I hope you must have liked the short selling concept video that I've posted, आणि या व्हिडिओमधून तुम्हाला शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्टबद्दल जास्त माहिती मिळाली असेल. To see the full video, I would request you to log on to my website www.kedarnadgonde.com, ज्याच्यावर तुम्ही लॉग इन करून माझ्या क्लाउड बेस्ड लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टमवर लॉग इन करू शकाल, जिथे हा तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघायला मिळू शकेल. अलॉंग विथ दॅट तिथे देर इज वन मोर एज्युकेशनल व्हिडिओ अबाउट डाव थेरी जो मी प्रेझेंट केलेला आहे, जो तुम्हाला फ्री बघायला मिळू शकेल. अजून बराचसा फ्री कॉन्टेंट आय विल बी अपलोडिंग ऑन माय लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम विच इज क्लाउड बेस्ड, जो तुम्ही ॲक्सेस करू शकाल वन्स यू लॉग इन अँड वन्स यू रजिस्टर ऑन इट. In the meantime, I would like to show you my website, which is www.kedarnadgonde.com, ज्याच्यामध्ये I'm offering you lifetime memberships which are silver, gold and platinum memberships, along with आमचे काही वर्कशॉप्स आहेत जे आम्ही रेग्युलर इंटरवल्सला कंडक्ट करणार आहे. So I would like to invite you to log on to my website www.kedarnadgonde.com and register yourself and log in to my LMS based system. सो माझी LMS बेस्ड सिस्टम जी आहे ती साधारण अशी दिसते. सो दिस इज द सिल्वर मेंबरशिपमधला पोर्ट्रेट मॉड्यूल, ज्याच्यामध्ये आय विल बी टेकिंग अ फ्यू कोर्सेस. ह्याच्यातले 2 डिफरंट ॲस्पेक्ट्स विल बी ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू लॉग इन, register yourself and join my community today. Thank you so much.